Jam Vishnupad Paramahansa Parivrajakaacharya Shtatrishata Srimad Shilaesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai, Kantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai, Gaur Premanande Hare Hare. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are in Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, Brahma's Prayers to Lord Krishna, text 5 and 6. Srimad Bhagavatam, 10வது ஸ்கந்தம் 14வது அத்தியாயம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பிரம்மதேவரின் பிரார்த்தனை 5 மற்றும் 6வது ஸ்லோகங்கள். So Shloka 5 has no purpose. I'll just read myself and then the 6th one will repeat together. 5வது ஸ்லோகத்துக்கு பொருளுரை இல்லாததால ஸ்லோகம் நான் மட்டும் படிக்கிறேன். 6வது ஸ்லோகம் எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம். Urehabhuman bahavopi yoginas tvad arpiteha nija karma lobdhaya vibhudya bhaktaiva katopanitaya prapedirenjo chutate gatim param. Lord Brahma says, Almighty Lord, in the past, many yogis in this world achieved a platform of devotional service by offering all their endeavors unto you and faithfully carrying out their prescribed duties. To such devotional service, perfected by the process of hearing and chanting about you, they came to understand you, O infallible one, and could easily surrender to you and achieve your supreme abode. மொழிபெயர்ப்பு. எல்லாம் வல்ல பகவானே, இவ்வுலகில் பல யோகிகள் தமது முயற்சிகள் அனைத்தையும் உமக்கு ஈடுபடுத்துவதோடு தங்களது அறச்செயல்களை நம்பிக்கையுடன் நிறைவேற்றியும் பக்தி தொண்டு எனும் நிலையினை அடைந்தனர். உம்மை பற்றி கேட்டல் ஜபித்தல் என்னும் முறைகளினால் நிறைவு செய்யப்பட்ட பக்தி தொண்டின் மூலம் அவர்கள் உம்மை உணர்ந்தனர் என்பதோடு குற்றமற்றவரே, அவர்களால் உம்மை எளிதில் சரணடைந்து உமது உயர்ந்த இருப்பிடத்தை அடையவும் முடிந்தது. Okay, now we'll chant Shloka 6. No purport here, so Shloka 6 will chant. Tatapi bhuman mahima gunasyate. Tatapi bhuman mahima gunasyate. Viboditum arhatyamalantaraatmabi. Vibodhamarhatamilantaratmavi. Avikriyat svanu bhavadarupato. Avikriyat svanu bhavatape. Yananya bodhyatmatayana chanyatha. Tatapi bhuman mahima gunasyate. Tadapi bhuman mahima gunasyate. Viboditum arhatyamalantaraatmabi. Vibodhamarhatyamalantaraatmabi. Avikriyat svanu bhavadarupato. Yananya bodhyatmatayana chanyatha. Yananya bodhyatmatayana chanyatha. Tatapi bhuman mahima gunasyate. Avibhuma mahima gunasyate. Viboditum arhatyamalantaraatmabi. Viboditum arhatyamalantaraatmabi. Avikriyat svanu bhavadaruparo. Yananya bodhyatmatayana chanyatha. Tatapi bhuman mahima gunasyate. Vibodham arhatyamalantaraatmabi. Avikriyat svanu bhavadarupato. Yananya bodhyatmatayana chanyatha.
तथापि भूमान् महिमा गुणस्य ते अन्तरात्मभिः अविक्रिया स्वानुभवादरूपतो यनन्यबोधात्मदया न चान्यथा. Okay, one more. तथापि भूमान् महिमा गुणस्य ते बोधमर्हत्तमलान्तरात्मभिः अविक्रिया स्वानुभवादरूपतो अनन्यबोधात्मदया च Mataji's. तथापि भूमान् महिमा गुणस्य ते विबोधमर्हत्तकलान्तरात्मभिः अविक्रिया स्वानुभवादरूपतो यनन्यबोधात्मदया न चान्यथा. Tatapi, nevertheless. இருந்த போதிலும். Right. Bhuman, or limitless one. ஓ அளவில்லாதவரே. Mahima, the potency. Shakti, Agunasya, of him who has no material qualities. பௌதிக குணங்களற்ற அவரை. They, of you, உம்மை, vibodhum, to understand, அறிந்து கொள்வதற்கு, arhati, one is able, ஒருவனால் இயலும், amala, spotless, குற்றமற்ற, antatmabihi, with mind and senses, மனம் மற்றும் புலன்களுடன், avikriyat, not based on material differentiations, பௌதிக வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில் அல்ல, swanubhavat, by perception of the Supreme Soul, பரமாத்மாவின் உணர்வினால், arupataha, without attachment to material forms, பௌதிக வடிவங்களில் பற்றின்றி, he, indeed, உண்மையில், ananyabodhya atmataya, as self-manifested, without the help of any other illuminating agent. வேறு எவரிடமிருந்தும் ஒளி பெறாது சுய ஒளியுடன் தோன்றும். Not. இல்லை. Cha. And. மற்றும். Anyatha. Otherwise. இல்லையேல். Translation purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of ISKCON, actually by his disciples now. Is it, what chapter is this? Yes. This is chapter 6. Yes, still Prabhupada's purports. All right. Yeah, this is chapter 14. So these are disciples' comment. Yeah. Non-devotees, however, cannot realize you in your full personal feature. Nevertheless, it may be possible for them to realize your expansion as the impersonal supreme by cultivating direct perception of the self within the heart. But they can do this only by purifying their minds and senses of all conceptions of material
distinctions and all attachment of material sense objects. Only in this way will your impersonal feature manifest itself to them. Yeah. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கியது அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தேவ திரு பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதரின் சீடர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. எனினும் பக்தி இல்லாதவரால் உமது முழு வடிவத்தினை ஒரு காலம் உணர முடியாது. இருந்தபோதிலும் அவர்கள் தமது இதயத்தில் இருக்கும் பரமாத்மாவுடன் நேரடி உணர்வினை வளர்த்து கொள்வதன் மூலம் உமது விரிவான அருவ பிரம்மத்தினை உணர்வது அவர்களுக்கு சாத்தியமாகும். இதனை கூட அவர்கள் பௌதிக வேறுபாடு கருத்துக்களுடன் அனைத்திலிருந்தும் தமது மனம் மற்றும் புலன்களை தூய்மை செய்தும் புலன் மீதான பற்றினை ஒழித்த பிறகே அடைகின்றனர். இதன் பின்னரே உமது அருவத்தன்மையானது அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. பரமபுருஷ பகவானின் அனைத்து தன்மைகளையும் அறிந்து கொள்வது கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு முடியாததாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தத்தில் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இத்தி சப்தத்தை என்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கடவுளின் உன்னத இருப்பானது உருவமற்ற பேர் ஒளியாகவும் ஒருவனது இதயத்தில் இருக்கும் பரமாத்மாவாகவும் உணரப்படுகிறது. இறுதியிலேயே தனது இறைவன் நித்திய உறைவிடத்தில் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளாக உணரப்படுகிறார். பகவான் கிருஷ்ணரின் உன்னத இருப்பானது ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாகும். அதனால்தான் பகவான் இங்கே அருணஸ்ய, அதாவது உலகிய குணங்கள் அற்றவர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு மேலே இருக்கும் உன்னத இயற்கையினை யோக பயிற்சியாலோ அல்லது தத்துவ ஊகத்தாலோ தெளிவாக அறிந்து கொள்வது என்பது ஒருவனுக்கு மிகவும் கடினமானதாகும். மேலும் பகவானது அளவற்ற உன்னத குணங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு இவ்வழிமுறைகள் ஒருபோதும் பயன்படாது. அக்குணங்கள் ஆன்மீக இருப்பின் அருவக்கரத்திற்கும் அப்பால் இருக்கின்றன. பகவானது தூய பக்தர்களின் கருணையினாலோ அல்லது பகவானுடன் தொடர்பு கொள்வதனாலோ மட்டுமே ஒருவனால் கடவுளின் உருவத்தன்மையினை உணர்வதற்கான வழிமுறையினை தொடங்க முடியும். இவ்வழிமுறையானது தூய கிருஷ்ண உணர்வில் உச்ச நிலை அடைகிறது. இக்கிருஷ்ண உணர்வே ஞானத்தின் இறுதி மற்றும் முழு நிறைவுடையதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாபூதலே ஸ்ரீமத் பக்தி விகாஸ் சுவாமி நித்தி நாமினே. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாபூதலே ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நித்தி நாமினே. Good light, please. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshata. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. So we are hearing the prayers of Lord Brahma. பிரம்மாவோட பிரார்த்தனையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கோம். Now Brahma, after unsuccessfully bewildering Krishna and bewildered himself, he was greatly embarrassed. பிரம்மா இப்போ கிருஷ்ணரை மோகிக்க வைக்க முயற்சியில் தோல்வி அடைந்து அவர் மோகித்து போய் இப்போ மிகவும் சங்கடமான நிலையில் இருக்கார். But again, he was not embarrassed. He understood Krishna is supreme. I am his servant. இப்போ இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தா அவர் சங்கடமாக இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான், நான் அவருடைய சேவகன்றதை உணர்ந்திருக்கார். I could not understand Krishna. கிருஷ்ணரை என்னாலே புரிந்து கொள்ள முடியல. I got bewildered. நான் மோகித்து விட்டேன். Now Brahma is offering prayers here. இப்போ பிரம்மா பிரார்த்தனை செய்கிறார் and explaining his bewilderment. எப்படி அவர் மோகித்து போனார் அதை பற்றி விவரிக்கிறார். Basically what he says is, who will not get bewildered? You are unlimited. இப்போ இங்க என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, யார் உங்களை கண்டு மோகித்து போகாம இருக்க முடியும்? Who can know you?
யாரால உங்களை அறிந்து கொள்ள You முடியும்? have unlimited qualities, உங்களுக்கு அளவில்லாத குணங்கள் இருக்கு, unlimited potencies. அளவில்லாத சக்திகள் இருக்கு. Who can understand Supreme Lord? முழுமுதற் கடவுளை யாரால புரிந்து கொள்ள முடியும்? Even I, Brahma, got bewildered just like that. பிரம்மாவான நானே இப்படி மோகித்து போயிருக்கேன்னும் போது, So in these two shlokas, shloka 5 and shloka 6, Brahma explains actually who can see the Lord. But what he says actually basically, by devotional service, one can see the Lord. இந்த 5வது 6வது 2 ஸ்லோகங்கள்ல உண்மையிலேயே யாரால கிருஷ்ணரை காண முடியும், தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறவங்களால மட்டுமே முடியுங்கிற கருத்தை நீங்க சொல்றாரு. So here in shloka 5 he says that there were many yogas in the past. 5வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு, கடந்த காலத்துல பல யோகிகள் இருந்திருக்காங்க, who became devotees, அவர்கள் பக்தர்களா இருக்காங்க, who offer all their endeavors for your pleasure. அவர்கள் அவங்களுடைய எல்லா முயற்சிகளையும் உங்களுடைய திருப்திக்காக அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க. And they engage in hearing and chanting. அவங்க ஸ்ரவணம் கீர்த்தனத்துல ஈடுபட்டிருக்காங்க. And they surrendered to you. உங்களிடத்துல சரணடைஞ்சிருக்காங்க. And then they achieve your supreme abode. அப்படியாக அவர்கள் உங்களுடைய பரமபதத்தை அடைஞ்சிருக்காங்க. And here in this shloka Brahma continues explaining, non-devotees however cannot realize you in your full personal feature. இங்க பிரம்மா அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார், இங்க உங்களுடைய அந்த பரம பகவான் தன்மையை யாராலும் உணர முடியாது. Just to emphasize the glories of devotional service, here Brahma emphasizes, if you are impersonalist, you can't realize him fully. அதாவது பக்தி தொண்டனுடைய முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துவதற்காக அருவவாதிகளால பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாதுங்கிறார். Without devotional service, Lord can be realized partially but not fully. பக்தி தொண்டு இல்லாம பகவானுடைய ஒரு பகுதியை உணர முடியுமே ஒழிய முழுவதுமாக அல்ல. So here the Brahma is explaining, yes, even great impersonalists who meditate upon the soul within the heart may realize eternity of the existence, their own and the Lord's, but that's all how much they can go about. பரமாத்மாவாக இருக்கும் இறைவனை தியானிக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த யோகிகள்லாம் கூட அவங்களுடைய நித்திய தன்மையும் பகவானுடைய நித்திய தன்மையும் உணர முடியுமே ஒழிய அதிகபட்சமாக அதற்கு மேல பகவான் ஒரு நபர் என்னும் கருத்தை அவங்களால உணர முடியாது. So yeah, but they can do this only by purifying their minds and senses of all misconception, all contamination, all material consciousness. அவங்களுடைய மனதையும் புலன்களையும் தூய்மைப்படுத்தி எல்லா பௌதிக களங்கங்களிலிருந்தும் தூய்மை அடையும் போது மட்டுமே அவர்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். Now how difficult is this? இது எவ்வளவு கஷ்டமானது. And Brahma says only in this way they will understand the impersonal aspect of the Lord. இப்ப இந்த விதத்துல மட்டும்தான் அவங்களால பகவானுடைய அந்த அருவத்தன்மையே புரிந்து கொள்ள முடியும். That for impersonalists who has no concept of personal God, of his form, of his qualities, of his pastimes, of his devotees, of his abode even, it's very difficult to realize God. அருவவாதிகளுக்கு பகவானுடைய ரூபம், அவருடைய குணம், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய பக்தர்கள் இது பற்றின எந்த ஒரு கருத்துமே இல்லாத போது அவர்கள் இறைவனை உணர்வது மிக கடினமானது. Only thing they can understand that I am eternal. அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியறது எல்லாம் நான் நித்தியமானவன், I am spirit, I am not matter. நான் ஆன்மீகமானவன், நான் ஜடம் அல்ல. I have nothing to do with material world. நான் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு சம்பந்தம் இல்லாதவன். I am not this body. நான் இந்த உடல் அல்ல. And I don't have to take repeated birth and that again. திரும்ப திரும்ப நான் இங்கு பிறக்க வேண்டியதில்லை. And Lord is eternal. இறைவன் நித்தியமானவர், supreme. அவர் பரமபுருஷர். And he has no material qualities. அவருக்கு எந்த பௌதிக குணங்களும் இல்லை. So basically that's the concept.
Details are there, but that's basically the concept of understanding அடிப்படை அவங்களுடைய புரிதல் இவ்வளவுதான் of impersonalism. அருவவாதிகளுக்கு. Now, how difficult it is to absorb mind and senses in impersonal aspect of the Lord. இப்போ பகவானுடைய அருவத்தன்மையின் மீது மனதையும் புலன்களையும் ஈடுபடுத்துவது, கவனம் செலுத்துவது என்பது எவ்வளவு கஷ்டமானது பாருங்க. Think of nothing. நீங்க எதையுமே நினைக்காதீங்க. Now you are thinking of nothing. எதையுமே நினைக்கலன்றத நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. But you are not thinking of nothing. எதையுமே நினைக்காம இருக்க முடியாது. How can you focus your mind on something without form, without qualities, without activities? ரூபம், குணங்கள், செயல்பாடுகள் எதுவுமே இல்லாம, ரூபம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை எப்படி நீங்க தியானிக்க முடியும்? But still, there are impersonalists who achieve perfection like that. ஆனாலும் அந்த வழியிலும் அருவத்தன்மையில பக்குவத்தை அடைகிறவர்கள் இருக்காங்க. But they could realize only impersonal aspect of the absolute truth. ஆனா பூரண உண்மையினுடைய அருவத்தன்மையை மட்டும்தான் அவங்களால உணர முடியும். But they could not understand the Lord personally. பகவான் ஒரு நபர் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது அவங்களால. That is explained in the second shloka. அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல இங்க விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. That the Lord reveals himself. இறைவன் தன்னை அவரே வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். Bodhya Atmataya. That understanding the soul and super soul to be eternal. ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் நித்தியமானவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்வது, without tinge of devotional service, பக்தி தொண்டு என்ற ஒரு விஷயம் இல்லாமல், it will not make Lord reveal himself. பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டார். But devotee reveal himself to the devotees. The Lord reveal himself to his devotees, his pure devotees. ஆனால் பகவான் தன்னுடைய தூய பக்தர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். So how easy is the process of devotional service? அப்ப பக்தி எவ்வளவு சுலபமானதுன்றதை பாருங்க. Prabhupada say, just by eating prasadam honoring, we can go home back to work. பிரபாதர் சொல்லியிருக்கார், பிரசாதம் சாப்பிடுறதுனாலேயே ஒருத்தர் வைகுண்டத்தை அடைய முடியும். Because we understand it's Krishna's prasadam. ஏன்னா அவர் இது கிருஷ்ண பிரசாதம் என்பதை புரிந்து கொள்றார். It's Krishna's mercy upon us. இது கிருஷ்ணருடைய கருணை நமக்கு We கிடைச்சிருக்கு. understand the person is very kind. அவர் மிக கருணை மிக்கவர் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியுது. And he given us his remnants, which are purified by being touched by his lotus lips. அவருடைய திருவாயிலால் தொடப்பட்ட தீண்டப்பட்ட அந்த மகாபிரசாதத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்றத புரிந்து கொள்ள முடியுது. And understanding that something is being touched by Krishna becomes Krishnaized. கிருஷ்ணரால தீண்டப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயமும் அது கிருஷ்ண உணர்வு மயமாக்கப்படுதுன்றத புரிந்து கொள்ளப்படுது. That is purified. அதுதான் தூய்மை அடைகிறது. Free from sin. அது பாவத்திலிருந்து விடுபட்டிருக்கு. Free from material things. பௌதிக தொடர்பு இல்லாம இருக்கு. Fully spiritual. முழுவதும் ஆன்மீகமானது. Transcendental. உன்னதமானது. And not different from Krishna. கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபடாதது. That is prasadam. அதுதான் பிரசாதம். What a nice process. Just by overeating we'll go home back to God. என்ன ஒரு அருமையான வழிமுறை பாருங்க. நிறைய பிரசாதம் சாப்பிட்றதுனாலே ஒருத்தர் பகவானுடைய லோகத்தை அடைய முடியும். Gokula started new sampradaya. The prasadam vadis. So, but of course we know that Srila Prabhupada, Guru Parampara, they told us that God himself given the process, chanting of his holy name in this age of Kali, to be the process of him revealing to his devotees. நமக்கு தெரியும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் குரு பரம்பராவில் இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களும் பகவானுடைய திருநாம உச்சாரணம் அப்படின்ற அந்த வழிமுறையை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. How easy is for devotees to engage in devotional service. பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறது பக்தர்களுக்கு எவ்வளவு சுலபமானது. You come to temple, நீங்க கோயிலுக்கு வரீங்க, thinking this is place where Krishna is worshipped. இங்கே கிருஷ்ணர் வழிபாடு நடக்கிறதுன்றத நினைக்கிறீங்க. And if you are impersonalist, you think why to go to temple? Everywhere is place of Krishna's worship. Because he is everywhere impersonal.
அருவவாதி என்ன நினைக்கிறான், எதுக்கு கோயிலுக்கு போகணும், எல்லா இடமுமே அவர் இருக்கிறார், எல்லா இடமுமே அவரை வழிபடுற இடம் தானே அப்படின்ட்டு இருக்கான். Of course, devotees also knows everywhere Krishna should be worshipped. பக்தருக்கும் தெரியும் அது கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்துலையுமே வழிபடப்படணும்னு. The temples are particularly designated places for his worship, where his devotees reside. That is the difference. குறிப்பாக கோயில் என்பது பக்தர்கள் வசிக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் வழிபாடு நடக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் அப்படின்றதும் பக்தனுக்கு தெரியுது. Then devotee come to temple, offer obeisances. அப்போ பக்தன் கோயிலுக்கு வந்து நமஸ்காரங்களை செய்கிறான். To Krishna. கிருஷ்ணருக்கு. He is supreme. I am not supreme. I am his servant. அவர்தான் பரமபுருஷர், நான் அவருடைய சேவகன், நான் பரமபுருஷன் அல்ல. And devotee offer prayers to the Lord. பக்தன் பகவானுக்கு பிரார்த்தனை செய்கிறான். Impersonalist, he comes. அருவவாதி வந்தா he offers obeisances. நமஸ்காரம் என்றான். And he may think, I offering obeisances to supreme self. நான் பரமாத்மாவான எனக்கே நான் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன் நினைக்கிறேன். Not exactly Paramatma. Yeah, but how do you translate? The supreme self. I am the self. Supreme self. It's not different from me. That's what I think. Devotee cannot even translate this, what do you say, offensive statements. Paramatma. Yeah, no. There's no word. It's such a nice language this time. There's no word for impersonal understanding of the Supreme. So you see, this is the problem. He offers pranam to deities thinking, I'm not different from the Lord. I'll merge into the Lord. I'll become one with the Lord. Who is on the altar? Same me, who is offering prayer. Crazy, basically. இங்கே வந்து பக்தன் பகவானுக்கு பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை செய்கிறான். ஆனால் அது அருவவாதி யாருக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுற, எனக்கு தான் நானே பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அது ரொம்ப வினோதமான ஒரு விஷயம். There's a problem, no? Then devotees see the form of the Lord and rejoices. Oh, how beautiful dress today, according to I have, how nice ornaments, how Lord is looking effulgent and singing and dancing in Sankirtan. பக்தனுடைய பார்வையில் பகவான் எவ்வளோ அழகாக அலங்காரம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார், அவர் நல்ல ஆபரணங்கள் அணிஞ்சிருக்கிறார், நல்ல ஆடை அணிஞ்சிருக்கிறார், ரொம்ப ஆனந்தமாக ஆடி பாடி கீர்த்தனத்தில் இருக்கார். இது இப்படியெல்லாம் பக்தனாலே பார்க்க முடிகிறது. Devotee appreciates form of the Lord. பகவானுடைய அந்த திவ்யமான ரூபத்தை பக்தனால பாராட்ட முடிகிறது. And the impersonal things, this is not exactly the form of the Lord. ஆனால் அருவவாதி என்ன நினைக்கிறான், இது உண்மையிலே பகவானுடைய ரூபம் அல்ல. We are putting some image so we can focus our mind on something, but actually God has no form. இப்போ நம்ம மனசை ஒரு நிலைப்படுத்துறதுக்காக ஒரு ரூபத்தை இங்கே வச்சிருக்கோம், அவ்வளோதான். ஆனால் இது பகவான் இல்லை. How difficult it is for them to, when they come to temple, they're confused. அது அவங்க இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு வரும்போது ரொம்ப குழம்பி போகிறாங்க. அது ரொம்ப கஷ்டமானது அவங்களுக்கு. And how can impersonalists offer prayers? இப்போ அருவவாதிகள் எப்படி பிரார்த்தனை பண்ண முடியும்? Devotee offer prayer. My Lord, you are supreme, you are unlimited, you have unlimited forms, you are so kind, you reciprocate to your devotees, you can do anything, you have so many potencies. Please help me, please bless me, please make me advance. பக்தனால பரமபுருஷ பகவானே, நீங்கள் எல்லையற்றவர், எல்லையற்ற சக்தி கொண்டிருக்கிறீங்க, நீங்கள் மிகவும் கருணை மிக்கவர், நீங்கள் தயவு செய்து எனக்கு உதவி பண்ணுங்க, அப்படி பகவான் இடத்துல பக்தனால பிரார்த்தனை செய்ய முடிகிறது. Devotee expects, he knows that Lord is hearing me, Lord will reciprocate. பகவான் என்னுடைய பிரார்த்தனை கேட்டுட்டு இருக்கார், அதுக்கு பதில் உபகாரம் பண்ணுவார் என்றத பக்தன் தெரிஞ்சிருக்கான். And how do impersonalists offer prayers? இப்போ அருவவாதி எப்படி பிரார்த்தனை பண்ண முடியும்? He doesn't believe that Lord is person. பகவான் ஒரு நபர் என்பதே அவன் நம்புறதில்லை. There is nobody there to hear you.
அப்ப நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணா கேட்கறதுக்கு யாரும் இல்லையே இங்க. There's nobody to reciprocate. யார் வந்து அங்க பதிலுக்கு ஏதாவது செய்வாங்க? One who prays and one who is praised are all the one. பிரார்த்தனை That's what I think, Rex. பிரார்த்தனை பண்றவரே பிரார்த்தனை அவருக்கே பண்ணிக்கிறாரு அந்த மாதிரி. So how you pray to yourself to deliver yourself? Meaningless. எப்படி உங்களை விடுவிக்கிறதுக்கு நீங்களே உங்களுக்கே பிரார்த்தனை பண்ணிக்க முடியும்? The self-Lord who is not different from me, that's the prayer. Come on. அந்த ஆத்மாவான இறைவன் நான் என்னிலிருந்து வேறுபடாதவர். Please help to unrealize self to realize the self. உணராத ஆத்மாவுக்கு உணர்வதற்கு உதவி பண்ணுங்க. Who is self-realized? தன்னை உணர்ந்தவர். Definitely it will work. Do you understand what we are talking about? We are simple people, so why to complicate our life? But actually Brahma is exposing that unless you are devotee, how can you understand Krishna in truth? He says, even I am Brahma, I am demigod, I created all the universe, I am a person, I know God is a person. Even I who am kind of devotee, Brahma humbly speaking, he is great devotee, he is pure devotee. And he says, I am trying to be your devotee, I could not understand you. Where is the chance of impersonalists to understand? பிரம்மா வந்து இங்க அருவவாதிகளுடைய நிலை என்னன்றத இங்க வெளிப்படுத்துறாரு. இப்போ பிரம்மா வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கக்கூடிய இங்க இருக்கக்கூடிய பல செயல்களை செய்யக்கூடிய எனக்கே ஒரு ரூபம் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு மூலமான இறைவன் எப்படி ரூபம் இல்லாமல் இருக்க முடியும்? அதனால இந்த விஷயங்களை வந்து ஒரு பக்தரால புரிந்து கொள்ள முடியுது. So for impersonal it's very difficult process, difficult to focus mind, difficult to meditate upon. They can't think of Krishna's pastimes, they can't think of Krishna's prasadam, they cannot think of Krishna's form, they cannot think of Krishna's abode, because they don't believe in any of this. அருவவாதிகளுக்கு இது ரொம்ப கஷ்டம். அவங்களால பகவானுடைய ரூபத்தையோ பகவானுடைய லீலைகளையோ பகவானுடைய பக்தர்களையோ இது போன்ற பகவான் சம்பந்தமான எந்த விஷயத்தையும் அவங்களால சிந்திக்க கூட முடியறதில்லை. But even then, if they decided to dedicate their activities to you, to surrender in devotional service, இருந்தாலும் அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை வந்து அர்ப்பணிக்கிறாங்க. Katha Upanithaya, by the tinge, by the power of hearing and chanting about Lord's names, form, qualities and pastimes, they will also achieve perfection. இப்போ அவங்க வந்து பகவானுடைய சபனம் கீர்த்தனத்தில் பகவானை பற்றின விஷயங்களை கேட்கறதுல ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களும் கூட பூரணத்துவத்தை அடைய முடியும். Once we were traveling in Gujarat on the bank of Narmada river. ஒரு முறை குஜராத்தில் நாங்கள் பயணம் செய்துட்டு இருந்தோம். அது நர்மதா நதி கரை பக்கமா. A small traveling Sankirtan party, 7-8 devotees were there, and we would come to the village, do 1 hour Sankirtan to the village, and then we'll go distribute books. ஒரு 7-8 பக்தர்கள் இருக்கிற ஒரு சின்ன டிராவலிங் சங்கீர்த்தன் பார்ட்டி இருந்தது. நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கிராமமாக வந்து முதல்ல 1 மணி நேரம் கீர்த்தனை பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் புத்தகங்கள் விநியோகம் செய்வோம். So in one village, particular village, the local people told us, oh, there is Sankirtan Mandir there. அங்கே உள்ளூரில் இருக்கிற மக்கள் சொன்னாங்க, அங்கே ஒரு சங்கீர்த்தன கோயில் இருக்கு. And they are chanting there 24 hours Hare Krishna Mahamantra. அங்கே 24 மணி நேரமும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பாடிட்டு இருக்காங்க. Wow, amazing. You come in this village out of nowhere in Gujarat and you find Sankirtan Mandir. எங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. இப்படியா, இங்கே ஒரு கிராமம் இருக்கு, இந்த கிராமத்தில் வந்து சங்கீர்த்தன கோயில் இருக்கு அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருந்தது. So as we were approaching that Sankirtan temple, we heard Mahamantra has been chanted.
இப்போ அந்த கோயிலை நோக்கி நாங்கள் போக போக அங்கே மகாமந்திரம் பாடுறது வந்து எங்களுக்கு கேட்கறது. Harmonium, kartals, and different style of mridanga, the dolak. ஹார்மோனியம், கரத்தால், அந்த டோலாக் என்ற அந்த மிருதங்க மாதிரியான ஒரு கருவி இதெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. And some, I don't know how many of them was, some 10, 12 people were there. ஒரு 10-12 பேர் இருப்பாங்க. And maybe 5, 6 of them wearing saffron clothes. அதில் 5-6 பேர் வந்து காவி உடை உடுத்திருந்தாங்க. But each of them had 3 pundris on their forehead. ஆனால் எல்லாருமே நெத்தியில பட்டை போட்டிருந்தாங்க. And they are singing Hare Krishna Mahamantra there. அவங்க எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் பாடினாங்க. And altar was a little bit unusual. அங்கே இருந்த பூஜை கொஞ்சம் வழக்கத்துக்கு மாறா இருந்தது. There's one big pedestal. ஒரு பெரிய மேடை மாதிரி இருந்தது. And there was Vishnu, Shiva, Durga, Surya and Ganapati. 5 of them, one next to another, 5 mortars. விஷ்ணு, சிவன், துர்கா, சூரியன், கணபதி இந்த 5 பேருடைய மூர்த்தியும் இருக்கு. And down you can see all the fellows with 3 lines. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. In ecstasy, chanting really blissfully, happily. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பூஜை இருக்கு. அங்கே இருக்கிற அந்த 10-12 பேரும் நெத்தியில ஃபுல்லா எல்லாரும் பட்டை போட்டுட்டு உட்காந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் பாடிட்டு இருக்காங்க. So we are entering with our kirtan. நாங்க எங்களோட கீர்த்தனத்தோட உள்ள வரோம். So they all in place. They all stood up and everybody 1 hour dancing, chanting, rolling around. Really nice. அவங்களும் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிட்டாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து கீர்த்தனம் பண்ணோம். 1 மணி நேரம் எல்லாரும் ஆடி பாடி பயங்கரமான கீர்த்தனம். So this is 24 hours kirtan. அது 24 மணி நேரமா அவங்க பாடிட்டு இருக்காங்க. So after 1 hour we pull ourselves out a little bit. 1 மணி நேரம் கழிச்சு எங்களை வந்து நாங்க கொஞ்சம் அப்படியே வெளியில வர வச்சுட்டோம். நாங்க வெளியில வந்துட்டோம். Yeah, we got to the Srimad book so. ஏன்னா நம்ம புத்தகம் விநியோகம் பண்ணணும்ன்றதுனால. So the main Swamiji came out also. அந்த இடத்துல அந்த முக்கியமான சுவாமிஜி ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்தார். So we exchanged pleasantries. எங்களுக்கு இடையில நல்ல விதத்தில் அவங்க வரவேற்றாங்க. நாங்களும் அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம். And then he said, "Oh, we are very happy to see you. Hare Krishna, Hare Krishna." அவங்கள பார்க்கறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு. So I said, "Don't mind that, but I have to ask you some questions." இப்போ நீங்க தப்பா எடுத்துக்கலன்னா உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னு. How is it possible? Chanting Krishna's name, you have Tripundra and you know your altar is a little different than Vaishnava altars. எனக்கு எப்படி இது சாத்தியம்? நீங்க எல்லா நெத்தியில பட்டை போட்டிருக்கீங்க. உங்க பூஜாரையில பார்த்தா வழக்கத்துக்கு மாறா இருக்கு. நீங்க பாடுறது ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரமா இருக்கு. எப்படி இது அப்படின்னு கேட்டேன். So he said that yes, this is Sankirtan Mandir because Sankirtan is only way to achieve God in this age of Kali. அவர் சொன்னார், ஆமா இது சங்கீர்த்தன கோயில். சங்கீர்த்தனம் தான் இந்த கலியுகத்துல பகவானை அடையிறதுக்கு ஒரே வழி. And then I say, wow, that's what we say. அப்போ எனக்கு பரவாயில்லையே, நம்ம சொல்றதா தானே இருக்கு. I say, yeah, all Shastras say. ஆமா, எல்லா சாஸ்திரங்களும் அதை தான் சொல்றது. There is a shloka, Swamiji said. There was that shloka. What was that shloka? Hari, 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 Hari. He's like this, rubbing his head, calling Hari, Hari, Hari to remember the shloka. He's chanting Hari, Hari. Very nice, amazing. இப்போ அவர் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறார், ஆனால் ஞாபகம் இல்லை. அப்படியே தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டு ஹரி 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 ஹரின்னு அதை ஞாபகப்படுத்த முயற்சிக்கிறார். And suddenly he say, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, eva kevalam kalau nastya, nastya, nastya gati radhyatha. கடைசியில் ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாம இவ கேவலம் கலவ நாஸ்தேவ 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 கதிரன்யதான்னு ஸ்லோகத்தை சொல்றார். Kali Yoga is by chanting the holy name, by chanting the holy name, by chanting the holy name, and there is no other way, no other way, no other way
Param Gatim, to merge into the Lord. That's what he translated. Param Gatim means to achieve highest goal. Doesn't really say anything else in Sanskrit. அவர் அந்த Gatir ஸ்லோகத்துக்கு மொழிபெயர்ப்பையும் சொல்றார். பகவானுடைய திருநாம உச்சாரணம், திருநாம உச்சாரணம், திருநாம உச்சாரணம், அது தவிர வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. எதுக்கும் கேட்டா பரம் கத்தி ஆடுறது. பரம் கத்தி அப்படின்றத அவர் இங்க எப்படி மொழிபெயர்க்கிறாங்கன்னா பகவானோட ஐக்கியமாகிறது அப்படிங்கிறாங்க. They are chanting Hare Krishna Mahamantra, quoting our shlokas to merge into the Lord. அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் பாடுறாங்க. அவங்க எதுக்காகன்னு கேட்டா பகவானோட ஐக்கியமாகிறதுக்குன்னு. To become one with the Lord. பகவானோட ஒன்றாயிடணும். What means to become one with the Lord? To become the Lord. பகவானோட ஒன்றாகிறதுன்னா என்ன? பகவான் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க. Okay, that's not devotional service. அது பக்தி தொண்டு அல்ல. That's not devotional chanting. அது பக்தியோட ஜபம் கீர்த்தனம் பண்றது அல்ல. Now, it's not that the chanting is in vain, but is offensive. இப்போ அவங்க ஜபம் கீர்த்தனம் பண்றது வீணா போயிடும் அப்படின்றது அர்த்தம் அல்ல. ஆனா அது அபராதமானது, அபராதத்துக்குரியது. But after long time of chanting, Krishna sent them devotees to give them Prabhupada's books to understand what's the real process. இப்போ இவ்வளவு காலமா அவங்க ஜபம் கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால தான் இப்போ பக்தர்களை பகவான் அனுப்பி வச்சிருக்காரு. பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை கொடுத்து பக்தினா என்னன்னு புரிஞ்சுக்க வைக்கிறதுக்கு. Sakratu Prabhu, Srila Prabhupada's disciple who was with us that time, he said, Gokul, there's no need to go to village to distribute books. Here we have to distribute books. They need it. அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சீடர் கிரத்த பிரபு எங்க கூட இருந்தார். அவர் சொன்னார், கோகுல் நீங்க கிராமத்துக்குள்ளெல்லாம் போய் புத்தகம் விநியோகம் பண்றதை விட இங்கே தான் இப்போ ரொம்ப அவசியம், இங்கே முதல்ல கொடுங்க அப்படின்னார். So it was a little difficult. How you're going to distribute Swamiji who have this ekavastra wearing, living in the very simple life, austere life. How you're going to ask him money for a full set of books? And Kratu Prabhu was pushing. Full set, give them full set. They need heavy dose. இப்போ அங்கே இருக்கிற அந்த சுவாமிஜி வந்து ஏக வஸ்திரம் எடுத்திருக்கார். அவர் வந்து ஒரு சுவாமியா இருக்கிறார். அவர்கிட்ட எப்படி போய் நம்ம புத்தகம் கொடுத்து பணம் கொடுங்கன்னு கேட்கறது? ஆனா கிருத்த பிரபு வந்து ஃபுல் செட்டை எல்லா புத்தகமும் கொடுங்க அப்படிங்கிறார். So anyway, I took a risk. I just said, Swamiji, these are books for you. So we gave him all set. Bhagavatam, Chaitanya, whatever in Gujarati books were there, we gave him. இருந்தாலும் சரி என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிருதம், குஜராத்தி மொழியில என்னெல்லாம் புத்தகம் இருந்ததோ எல்லா புத்தகமும் கொடுத்தோம். So he felt also, oh, so many books. Oh, this is expensive, costly. What can we do? We have no money. அப்போ அவர் வந்து அவருக்கே ஒரு மாதிரி சங்கடமா இருந்தது. என்ன இவ்வளவு புத்தகம் கொடுக்குறீங்க, எங்ககிட்ட பணம் இல்லையே, என்ன பண்றது அப்படின்னு அவர் தயங்கினார். We were polite. Anyway, it's okay. Just you read. பரவாயில்ல, இருக்கட்டும், நீங்க புத்தகம் படிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். But then he sent somebody to open the small wooden hundi they had. அப்புறம் ஒருத்தரை அனுப்பி அங்க வந்து சின்னதா ஒரு மரக்கட்டையில பண்ண ஒரு உண்டியல் இருந்தது, அதை திறந்தாங்க. So they took time because nobody knew where is the key. So Leela. அதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு அதை திறக்கிறதுக்கு, ஏன்னா யாருக்கும் தெரியல சாவி எங்க இருக்குதுன்னு. But when they opened hundi, it was full of money. It was enough money for all set of books. And he was like, oh, we didn't know. ஆனா திறந்து பார்த்தபோது அந்த கொடுத்த புத்தகத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே கொடுக்குற அளவுக்கு பணம் அதுல இருந்தது. அவங்களுக்கே அது ஆச்சரியமா தான் இருந்தது, அவ்வளவு பணம் அதுல இருக்கா அப்படின்னு. So anyway, Krishna saved us from the offenses to the BBT. We got enough money to pay the books. And they also got the books and I hope they read it. இப்போ பிபிடி பணத்தை நம்ம கொடுத்துட்டு வந்துடாம சும்மா கொடுத்துட்டு வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு அபராதத்துல இருந்து நம்மளை அவங்கள காப்பாத்தினாங்க. அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு அந்த புத்தகத்தை கொடுத்துட்டு வந்தோம். அவங்க படிச்சிருப்பாங்கன்னு நம்புறோம். So yeah, we will inquire around in the village. How do they got Mahamantra there? எப்படி அவங்களுக்கு இந்த மகாமந்திரம் பாடுறதுன்ற எண்ணம் வந்தது, அது எப்படி தொடங்கினாங்கன்றத பத்தி விசாரிச்சோம். History that some disciples of Narottam Das Thakur came to Gujarat to preach there, and they initiated quite few people, and still there are temples doing Sankirtan there, quite few.
நரோத்தமதாஸ் தாக்கூருடைய சீடர்கள் சிலர் அங்கே வந்து அந்த பகுதியில் இருந்த கிராமங்களில் பிரச்சாரம் செய்ததாகவும் அதில் சிலருக்கு அவங்க தீட்சை அளித்ததாகவும் அவங்க வழியில் வரக்கூடியவங்க இன்னமும் இந்த மகாமந்திரம் கீர்த்தனம் பாடுறதாகவும் அங்கே இருக்கிற மக்கள் சொன்னாங்க. And and then we came to another village where there was a temple, Sankirtan temple, and there was Guruji sitting there and initiating people into chanting Mahamantra still. இன்னொரு கிராமத்துக்கு வந்தோம், அங்கேயும் அதே மாதிரி சங்கீர்த்தன கோயில் இருந்தது. அங்கே ஒரு சுவாமிஜி உட்காந்துட்டு மக்களுக்கெல்லாம் தீட்சை கொடுக்கறது, இந்த ஜெபம் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Yeah. So anyway, the point is that without devotional service it's not possible to understand the Lord clearly. கருத்து என்ன அப்படின்னா, இறைவனை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளணும்னா பக்தி தொண்டு இல்லாமல் அது சாத்தியமில்லை. And it's not that by bhakti you understand him, but by bhakti you invoke his mercy, so he reveals himself. பக்தினால புரிந்து கொள்றது அப்படின்னா, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது அவருடைய கருணையை பெறுகிறோம். அந்த கருணை மூலமா அவர் தன்னையே வெளிப்படுத்திக் கொள்றார். It's not only by our endeavor. Our full endeavor should be there, but that should please the Lord, and then the Lord reveals himself. நம்முடைய முயற்சியினால மட்டும்ன்றதல்ல, நம்ம முழு முயற்சியும் இருக்கணும். அதே சமயத்தில் பகவானை திருப்திப்படுத்தவும் செய்யணும். அப்போ அவரை தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்றார். When Lord is pleased with our attitude, எப்போ நம்முடைய மனப்பான்மையினால அவர் திருப்தி அடைகிறாரோ, devotional attitude, நம்ம பக்தி மனப்பான்மையோடு இருக்கும்போது, service attitude, சேவை மனப்பான்மையோடு இருக்கும்போது, that Lord, you are supreme, I'm your servant. இறைவனே, நீங்க தான் பரமபுருஷர், நான் உங்களது சேவகன். I'm not enjoyer of this material world. நான் இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவிப்பவன் அல்ல. You are bhokta, you are the enjoyer. நீங்க தான் போக்தா, நீங்க தான் அனுபவிப்பாளர். Everything belongs to you. எல்லாம் உங்களுக்கு சொந்தமானது. Everything should be used in your service. எல்லாம் உங்க சேவையில ஈடுபடுத்தப்படணும். So therefore everything we devotees they offer to Krishna. அதனாலதான் உங்களது பக்தர்கள் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறாங்க. Flowers for Krishna. மலர்கள் அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்காக. Nice dresses for Krishna. நல்ல ஆடைகள் அப்படின்னா அது கிருஷ்ணருக்காக. How easy to serve Krishna. எவ்வளவு சுலபம் பாருங்க கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றது. How easy it is to serve Krishna, to engage in devotional service. கிருஷ்ணருடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறது எவ்வளவு சுலபமானது பாருங்க. Prabhupada say, if you like to sing, sing for Krishna, sing about Krishna, glorify his devotees, glorify his name, form, qualities, pastimes, his abode. பிரபுபாத் சொல்றார், நீங்க பாட விரும்புறீங்கன்னா நீங்க பகவானுடைய திருநாமத்தை பாடுங்க, பகவானுடைய பக்தர்களை பாடுங்க, அவருடைய ரூபம், அவருடைய குணங்கள், அவருடைய லீலைகளை வர்ணித்து பாடுங்க. Singing gives pleasure. பாடுறது மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. To the singer and to the hearers. அது பாடுறவங்களுக்கும் சரி, கேட்கிறவங்களுக்கும் சரி. But singing about Krishna purifies also both. ஆனா கிருஷ்ணரை பற்றி பாடப்பட்டால் அது ரெண்டு பேரையுமே தூய்மையும் படுத்துது. Prabhupada say, if you are attached to beautiful dresses and ornament, jewelry, dress Krishna, dress him nicely, put jewelry on him, put nice dresses for Krishna, nice alankar you make, and you will get purified. Your existence will become perfect. சில பிரபுபாத் சொல்றார், நீங்க நல்ல ஆடை அணிந்து கொள்ளணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு நல்ல ஆடைகளை ரொம்ப அணிகலன்களை அணிவிச்சு நல்ல அலங்காரப்படுத்துங்க. அது உங்களுடைய ஆசையை திருப்திப்படுத்தும். You like to eat, cook nice items and offer them to Krishna. நீங்க சாப்பிட விரும்புறீங்கன்னா நல்ல பதார்த்தங்களை சமைச்சு கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுங்க. And you get purified. நீங்க தூய்மை அடையறீங்க. Everything you know to do for Krishna. உங்களுக்கு என்ன செய்ய தெரியுமோ அதை கிருஷ்ணருக்காக செய்யுங்க. Yat karoshi yadashnashi yajhosi dasyat yat tapasasi tat kurushva madarpana. Everything that we know, we do, we think, we act, everything should be offered to Krishna. நமக்கு என்ன தெரியுதோ, நம்ம என்ன செய்யறோமோ, என்ன செயலில் ஈடுபடுறோமோ எல்லாமே கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கணும். You have to talk about Krishna. நீங்க பேசணும்னா கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுங்க. You have to do some work for Krishna. வேலை செய்யணும்னா கிருஷ்ணருக்காக செய்யுங்க. Everything, thinking, feeling, willing, desires, all our endeavors
Krishna Arte Akela Cheshti. எல்லாமே Everything should be used in Krishna service. நம்முடைய உணர்வு, நம்முடைய சிந்தனை, நம்ம விருப்பம் எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்தணும். Then real happiness comes. அப்பதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். We got purified நம்ம தூய்மை அடைவோம். from impure desires, unwanted things, anarthas in the heart. தேவையில்லாத அனர்த்தங்கள் நம்ம இதயத்தில் இருக்கிறதுலேருந்து நம்ம தூய்மை அடையலாம். Automatically senses and mind are controlled, being engaged in Krishna service. கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுறதுனால தானாகவே நம்முடைய மனதும் புலன்களும் தூய்மை அடைகிறது, கட்டுப்படுத்தப்படுது. Hearing and chanting about him. அவரை பற்றி ஸ்ரவணம் கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுறது மூலமா and automatically thinking of him will come. தானாகவே அவரை பற்றின சிந்தனையில், அவரை பற்றின நினைவில் இருப்போம். Prabhupada say even in a dream we'll be dreaming about Krishna and his devotees. பிரபுபாத் சொல்றாரு, அப்படி செயல்பட்டோம்னா நம்ம கனவுல கூட கிருஷ்ணரை பற்றி கனவு வரும், நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி நினைப்போம். How many had a dream of Krishna and his devotees? எவ்வளவு பேர் இங்க கிருஷ்ணரையும் அவரது பக்தர்களை பற்றியும் கனவு காண்றீங்க? Ever dream Krishna devotees, Guru? கிருஷ்ணரையோ அவரது குருவையோ பக்தர்களையோ கனவு கண்டிருக்கீங்களா? Raise your hand. Yeah, come on. Even if you quarrel with devotees in the dream, it's good. கனவுல பக்தர் கூட சண்டை போடுறீங்கன்னா கூட அது நல்லதுதான். Few more hands went up now. That's accepted. So this is the glory of devotional service. இதுதான் பக்தியினுடைய பெருமை. And Brahma is explaining, oh, I got bewildered, my Lord. I could not understand you. பிரம்மா இது எல்லாத்தையும் விளக்கி சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு, பகவானை என்னால இதெல்லாம் புரிஞ்சு கொள்ள முடியல, நான் மோகித்து இருக்கிறேன். Let me be engaged in devotional service and you kindly forgive me. நான் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட விரும்புகிறேன், தயவு செய்து என்னை மன்னித்தருளுங்க. So by devotional service one achieves the highest perfection. அதனால பக்தி தொண்டின் மூலமாக ஒரு மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைய முடிகிறது. Yad gatva nani vartante. From that platform nobody returns back to this miserable temporary material world. அந்த தளத்திலிருந்து வேறு யாருமே இந்த தற்காலிகமான பௌதிக உலகத்துக்கு திரும்பி வருவது கிடையாது. Thank you very much. Hare Krishna. மிக்க நன்றி. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.